Shukran. Welcome, ladies and gentlemen, from wherever you're watching us from. This is Relate 360, relating with you 360 degree, living nothing undone. By the way, wataka leo tuzungumzie, karibu sana kwenye show from wherever you're watching us from. My name, kama kawaida, sijabadilisha ama sijabatizwa tena. My name is Emmanuel Smile in the building. And I'm the amazing host of Fiji. And today we have a very amazing artist with us. I'm just going to let him introduce himself. Yo. Shamjua. Yo. Yeah, tuko na mbegu kwa nyumba Mr. City be like tawa ya baridi. You know if I say da baridi mnaelea. Mnaelea ama nirudi niseme vitu ndogo. Eri? Nasikia baridi ama. Siski, niko sawa. Da baridi shapiga. Niko feeling. Ama nopeleke kuna there's somebody ile ngoma ya hizi vitu ndogo, you remember it? Kuna mtu alipost akasema na hii serikali inahitaji hizo vitu by the way. Hizi ndogo hapana bana. Anyway, ladies and gentlemen, karibuni sana. Thank you very much from wherever you're joining us from, Bita Turkana huko juu. We welcome you hapa ndani kabisa. Kama unatoka Suba kule upande wa mwisho, welcome. Kama unatoka Lamu, welcome. This is the building and this is the place to be, just to spend the evening. Join us in the conversation we're going to be having today. And before I go further into say what you're going to be discussing, my wife's grandfather, si watu walikuwa wise walisema my wife ni moja. Unasaidia baba? Baba wapi? Baba kuna shida, unaona shida saidia baba huko hizi kwa sawa. Alisema hivi. Many of the times you're holding a rope that is tied to a tree, because the person you should be pulling the other side isn't there. So if you continue pulling it on your side, your fingers, your hands does not mean you get hurt every single day, because it's like it's like you're pulling somebody who doesn't want to be pulled on your side. At the end of the day, you the puller ndo umia. Wewe fikiria. So the topic we're going to be discussing today, niseme ama tuambie nilikuwa nishakwambia. Tuambie tu. The topic is, we want to know, when is it time to let go? Yeah, when do you let go? Exactly. Ama when is the right time to let go? Kwa job kuna wanye wanaonga tu job zingine manze, unafanya tu Yesu umefanya ukitafuta do, but point inafika hapo unasema sasa hapana, it is better I leave, hata nikateseke huko nikiwasla for some 2 days niuze kuku and then you'll be the president 2052. Inakubalika. At what point do you let go? Remember, this is Relate 360. We want to relate to this thing 360 degrees, every corner. By the way, when do you let go? By the way, useme tu sasa hapa hivi wazazi mtaniacha sasa nijipange kivyangu. When do you let go? Useme tu manze, nimekuwa nikifanya hii jam lakini hainibambi, nataka kuchange nifanye different thing. Ama when do you let go kwa hiyo mtu mwenye umekuwa na yes, wewe ulimpenda hata venye kuliko venye anakupenda, but when do you let go? Useme manze, kwani nitakaa hapa na anipendi for how long? Am I going to stay in that place? When do you let go? Ama even when you're arguing ushiargue na mtu sema imagine nasema tu imagine Mkisi na Mkamba wakiargue. Unadhani the person who says acha niache tu, it is hard for me. It takes a lot of sense. It takes a lot of courage between Mkisi na Mkamba. Mmoja sema tu by the nimeacha. Unajua ingekuwa kama ni tuseme, ingekuwa kama ni hakuna mtu anaachaga hapo. Lakini tunajua kama ni Mjaka, tunajua Mjaka na Mkisi, Mjaka atasema haina haja. Alafu wajako wanajifanya kwa very wise, hapo naanza kuambia if you argue with a fool you become a fool. Anyway, ladies and gentlemen, that's the question I want us to be discussing. My first question, Sid doesn't he say, man, utanruhusu nikuite Sid ndio ama lazima tuweke Mr. Sid? Vile tu roho itakuwa. Hadi mwenye roho itaniambia. So Sid, tuambie when you just from the question, when do you let go? What is the first thing you will want to say? Mtu akwambia when do you let go? Ngoja kuuliza what do you let go about, but when is it the right time to let go? Sa ile unaona that thing yenye unafaa ku let go inakuwa toxic. Yeah. Sa ile una feel kitu imeanza kuni affect, ama sa ile unajua kwa wala watu wa wise wanaiangalianga na mbali, wanaona hii itani mess. So acha niachane na as much as I want it. Acha niachane naye. Yeah, so and then kuna wale wenye wameona hiyo inaitwanga toxicity. Yes.
hiyo imeanza kukamin sasa hapo ndio And you personally as Mr. Seed ushawahi fika point yenye of course ushawahi kila mtu ameshaifika point ya ku let go so many times in terms of tuanze kwanza in terms of muziki. You're a gospel artist, well known gospel artist. Tumeona artists wengi who are gospel artists who have gotten to a point siwezi sema ni ku backslide but they've gotten to a point they are not doing gospel music anymore, wanafanya ushaifika ile point and si ati ni vibaya kufanya muziki ingine but ushaifika ile point unasema I'm not doing gospel music anymore because of certain reasons. Ushaifika point ya ku let go of the gospel music? Yeah. Yeah, kuna point hata ni let go. Alisha let go for like alisha choka ndio naelekea huko. What were the reasons? Kuna point nilifika nikaona unajua at the end of the day Mungu ametupea talent ya true. As much as tunaimba tunafanya hizo vitu zote pia si tujifeed out of it you know? But sasa unapata it was not bringing anything. Nilikuwa tuna mashida kibao yani nakunga niko naishi Ruaka nafungiwa nyumba natolewa yani ilikuwa too much and then nikafika point yenye pia other artists wanaanza kuongelea vibaya wanaona kama unaona siku fulani tu nikasema kama hii kitu inipatie amani inani kwaza kila siku mbona nishinde nikifanya acha nao nitafute vile ndapata mapato kwingine. Nikaacha nao for like I think ilikuwa 2 years. Yeah. So are you trying to say kwa sababu unajua most people wenye wanaingianga kwa industry wana believe gospel music iko na do. Okay, watu wengi usema hivyo. Wanasema gospel industry iko na do compared to secular. Na umesema the main reason ilikuwa unaona huko una get do. So are you trying to say gospel industry haina pesa but ingine iko na pesa? I've not said anything like that. But at the end of the day Mungu anasema utakulia from your gift. Yeah, you eat from your gift. Exactly. So me I'm an artist. They know me out here. Wananijua. Sawa. Sina hata coin yenye naweza jilisha mimi mwenyewe. I get. Yeah. Haimaanishi I'm doing it for money. No. Lazima nikule. Understand? Yeah. So unapata when you're giving your all. Unajua pia video si ati ni free. Lazima uinvest hata kama utapata director na kushoot free. Lazima uwae camera, lazima location lazima kila kitu. Una get? And then after hapo you're getting nothing out of it. Yani hiyo time ilikuwa tu I think ilikuwa sijui niite setback kama sijui niite nini. Ilikuwa tu time flani crazy kwa maisha yangu. Yeah, mimi nika let go. Hapo mali unasikianga let go and let God. Yeah, true. Let go and let God. True. Let go of hiyo kitu nakusumbua na let God work. That's amazing. Yani it's just amazing. Kabisa. See, many watu wasevengi uliza by the kuna I'm sure sahi let me just maybe a VGP au to share an experience yako. Kuna mtu sahi mahali amekaa kwa job yenye anajua. Yeah, I'll say for true. Most people wapatangi jobs zenye wamesomea whatsoever. Unasomea 90%. Only 10%. Now 10% wanang'ang'ananga vibaya sana ili wapate hapo. Yeah. And most people in Nairobi ama niseme in any other town wana struggle in between ile I'm just doing this job for the sake of I'll pay my bills today, I'll support where I can support. Either too, I try to have something at the end of the day. And they're struggling. What will you give somebody? Will you actually tell somebody mwenye ako in that position? Ama kama uko position sema tu we acha tu your job manze. Tafuta kitu yako, wewe ndio tafuta kitu usomea. This is the thing. I wouldn't advise anyone to quit their job. Kwa sababu mimi nitakuwa advise hivyo alafu ukifungiwa rent si ati nitakusaidia. Akuje kwako. You get? So I wouldn't advise you to just sometimes hata nikwambia with especially in age generation ya sahi watu wana misuse the word sijui mental health sijui this place is toxic sijui kuna watu tu ni wavivu tu like you get this is the thing if una feel yenyewe hii job I need to let it go and inani drain and you know i place ina like hakuna any ushaikuwa na job yenyewe haijai kusaidia kufanya anything
like awezi sema hata nilifanya biashara nothing. Unalipanga tu bills alafu unarudi kutulia pesa ingine inaenda wapi? Yeah. So you just stuck on that job but you're not growing, you get. So I think pia work environment, unapata work environment si healthy. Maybe your boss or watu una work now ni watu wana kudrain, you get. I think this is what I will tell someone. Sit down and kwanza evaluate kama ni nini unataka kwa hiyo job, you get. Hakuna kazi rahisi, hiyo ndio kitu mimi nasema. Hakuna. Unajua kuna watu utaka just the easy way out kwa life. Hakuna kazi rahisi. So usi expect ati utenda tu upate work environment yenye iko healthy na umake pesa na uishi. But if the place is really draining you and you need to let go. Na unaona vizuri it's a matter of life and death na health yako iko at risk or mental state yako iko at risk. I'll advise you to just let go. Na refresh mind yako na ukue. Be steadfast, ukue tu sawa. Basi kila mtu, kuna watu wengine ni wavivu tu, watakangi tu kufanya kazi, mtu anataka tu anataka tu amke asubuhi tu na afanye tu apate results hapo mbele. Kazi rahisi. And these are things that change every single day. Mimi let me get back to Mr. Sydney, ulize tu vizuri. But just to mention ngoma yako hii inaitwa Dawa Baridi is a very good song. And I got the message. Unaona umefika hapa hivi mpaka akatoa sweater. Ni venye mimi baridi yangu na excess. So anyway, somebody would ask, there was a time, I don't know, the way you answered kind of triggers my question right now. Kuna time kulikuwa na scandal fulani that was said about you. I don't know if you remember, nakumbuka si ndio? There was a scandal about you having cheated, and I was like, okay, everybody was waiting for your response, and then at the end of the day ukafika ukasema no, I'm not going to respond about Tukacha. Let people speculate what they want to speculate. That is for them. Hiyo ni yao. Kila mtu atafute venye anataka kufanya. Why did you get to that point ukasema tu manze mimi I'm not going to answer you? Mbona nipeane time yangu and hiyo time na energy inaweza focus on positive things. I've had a lot of scandals mimi hata so hiyo ilikuwa tu just and ile time watu hawakuongelelei, jua you're not working. Yeah. But let me ask you, ujaipata unajua being an artist at the same time you're creating your brand, you get. So there are scandals that definitely affect your brand, affect your business, like that one. That's why I decided never to talk about it. But sometimes if you speak up, it could save your next business. No, your next business. So sometimes how feel ni kama if there are scandals that are affecting your business, the next client mwenye alikuwa ameplan kupik because ana believe your story imetrend ni kweli. Don't you feel sometimes the need to clear up some rumors or clear up some things that are going on? Kwa sababu unajua zinaweza affect your next business. Si lazima. Mimi nakuanga nimejiekea si lazima. Yani man, it's life. So kama ilikuwa kama biashara ilikuwa iko yako, itakuwa tu yako. At the end of the day, it's not killing me. Sijakufa. I'm still alive. Kwanza I've made a lot of money ever since that time mpaka sasa. So sometimes pia God kupitisha kwa vitu zingine ndio kuleta a breakthrough. Okay, mi hata nirudi huko hivyo. Hata nirudi kwa God kupitisha kwa vitu mbali. By the way, you did a lot of good music people still relate to today. A lot of from Papa God, I don't know if you remember, kitambo sana. And their music, unajua bedeni nilikuwa na believe Mr. Sid ni mnaija wapi ndio huyo hapa. So hizo vitu zote nataka tu tuanze from that point. Nataka kwanza tujue what made you, nataka tuanze na tuchape kila kitu kuhusu gospel life yako kwanza, because gospel life yako, not that you have left gospel, because anyway I still believe in the church, ndio. You introduced a lot of people into the industry ya gospel, by the way. Najua uli introduce Bahati, wenye Bahati alikuwa na work now wote in one or the other, you had mentored them. Nini ilikuwa tu, what was your inspiration to say I'm going to do gospel music about particular time? I think sisi wote tulikuwa madansa by the way, tulikuwa the same group na Bahati. So
so tulikuwa the same place like mimi, Bahati, Willy, nani mwingine, kina Ekodida, like tulikuwa the same, tulikuwa the same area. Yeah, true. And then sasa tulikuwa kwa the same dance group. So your time tukigrow up tulikuwa tumejekia like every, kama tumefunga shule, every afternoon tunaenda church. You get? So unapata hiyo ikakuwa ni kama ni routine lazimanga. Na hiyo church ukienda before kufanya dance lazima tufanye fellowship, lazima tujue, lazima tuombe, lazima. So unapata ilikuwa tu ni lazima. Naelewa? Lazima ujue God, lazima uko hapo upreachiwe, lazima. Naelewa? So hapo ndio nini yangu ya kukua nini gospel artist ilianzia. And then sasa pia group tulikuwa tunashinda nao. Walikuwa so wamesevika. Yeah, so hapo ndio. Then pia mimi nimegrow ya kwa background ya church. Yeah. Ni mother mabuda mani wote. Mimi nimeelewa na mother peke yake. So yeah. Mother yangu. Yeah. Okay, it's something really interesting kujua hiyo part ya nini part yako, yani what made you actually start to do it. Yeah. But nataka tunijue how do you feel today? Unajua if you introduce somebody to something and they're doing well in it, kuna ile point nafikangu nasema manze I also did a good job. Bara kama nilikuwa I give a hand somewhere. I'm proud of it. How do you feel na wale wase wote wenye umenini, wale wase wote mlikuwa nao kwa Osako? How do you feel every time ukiona when they're making it, vitu ziko fiti on their side? How do you feel? Ile tu nakuanga happy sana by the way. Na yani mu feel poa sana because nikikumbuka tulikuwa tunashare kama mattress ka 4x6. So mimi nalala nikiangalia juu, Bahati analala nikiangalia chini. So and then sasa usingize iko ina come. So tuko hapo mpaka 5 tunapiga tu story like hey, bro ile siku tutamake yani tutafanya hivi na hivi na hivi. Unajua hizo vitu zote. Yeah, true. Like tukimake tulikuwa tunatembea from Huruma to Buruburu kuenda ku window shop. Sawa? Kwa supermarket kwanza hatujai kuwa na TV kubwa. Unaenda hivi kwa supermarket tunaangalia ma TV, unaangalia ma fridge. Kwenyu hakuna kitu mshaki, hata hamuna hizo. Sawa, hata hamuna TV. Gorof place mnaishi ni nyumba single, hata hii room ni kubwa. Okay. So tunaenda tu tunaangalia, tunafurahi, tunarudi home. By the way tulikuwa tunaifanya daily. Yani kusema kuna hizo TV big zilikuwa zinafurahisha alafu narudi home. Like unaenda unaona viti, unaona ile siku tutakuwa na tutafanya ile siku. Like ilifika point vile kila mtu alianza kumeke, ilikuwa ukiingia nyumba yangu na uingia nyumba ya Bahati ni same. Like the same curtain, same color, same seat, same hata kama the different design like the same. Ukiona tu unaona kuna similarity. So we shared a lot of dreams together. Kila kitu yenye tumeachieve saa hii ni kitu tulikuwa tuna speak. Like so mimi kwa happy nikiona anytime mtu yote tuligrow na yeye amekuwa successful in life. As much as sisi wote tuko na issues zetu, as much as tunakosa nanga bro, yani inakuwa ni mambo mingi. Yeah. But at the end of the day nakuanga so grateful kwa God, juu pia God amesikia tumekula shida bro. We no. Basi nikwambie mostly tunaweza sema gospel industry ndio because most of the people have known you through the gospel industry. True, yeah. So tunaweza sema before we even get into the gospel industry, because that is the biggest part of your journey. Kujua nayo kuna point ulifika and then you stop doing gospel music. Umesema umegrow kwa church, you've been brought up, kwa church. So how did they take that part of your journey? Like mother or the people you've grown up with, walikuwa wanajua umegrow kwa church, so umeacha kuimba gospel. How did they take that part of your journey? Kitu funny, kwa wale watu wako around mimi na wale watu wako close to me, huwa ni judge. Like nashukuru Mungu niko na watu kama oradha kama mtu ana judge maybe kama sijui ama kichwa yake inamwambianga na huyu na get. But then again
I've never spoke about uongeleangi most of the things. Sijai hata sema anything. And why do you do that, by the way? Because that's me. No problem, because you see kuna your fans. Me, I'm here, let me tell you, if you're my fan, I'm here to give you good music. True. Just grow with me. Yeah, you just whatever I release, you vibe with it. Yeah, so it's all about, kuna point kwa maisha yangu nilikuwa naeka like each and everything that I'm doing, nilikuwa simi ni public figure, so they need to see my life. Nikinua niuka lazima wajue, nikifanya hivi lazima wajue. Nika realize hiyo part ilikuwa ina make my fans happy, but ina draw a lot of negativity in my life. Get na hizo ndio vitu I think hiyo kitu this year ndo nimesema these people walimjua na mziki, wacha hii mziki ndio nikuwa nawapea. Iko ni gospel. Kwa wale wenye wajui, kuna tunajua tu kuna wale tu mafans wajinga wenye wanakujanga wanakutusi. Kuna hao wenye wanaonanga like hakuna kitu yote unaendeleza kwa maisha. Wenzako wanatuonyesha wamenunua manini, wewe hakuna kitu unafanya. Wewe sida tu unaoishi gari bana. Wenzako wanafanya, wewe hakuna kitu unafanya. Bro, mimi sasa nikaanza kusema zile vitu nimefanya behind the scenes na zile vitu nafanya behind the scenes. Unajeka juu ya hewa. Forget. So me, I'm here, I'm all about music, good music. Just to entertain people. At the end of the day, calling yangu ni kumekuwa tu happy. True. When nikienda kwa club nisikia ngoma yangu inachezwa, watu wanafurahi, sawa? The same time kwa kanisa ngoma yangu inachezwa, watu wanafurahi. That's why hiyo ndio purpose yangu kwa hii maisha. Really umeredefine purpose kabisa. But let me ask, maybe don't talk kwa historia side ya gospel kabisa. Just one last question niko hapa hivi. What like nataka kujua tu what really happened in the gospel industry, scandals. Unajua siku hizi by the ukisikia ama what nini naunga hiyo cause, because siku hizi by the unaingia online, the first thing you see is scandals za watu wenye wanafanya gospel wengi. A lot of people like, hey manze, kwani siku hizi what is wrong? Kitambo tulikuwa najua ukisikia scandal, most of the time the first thing that comes into your mind unajua wewe nani anafanyanga secular, lazima scandal that make watu wamfollow, watu wamtake wengi. Lakini what do you think really changed the gospel mpaka siku hizi lazima wao pia kwa part of the scandals? Si umesikia nyingi, ni juzi tu watu wakifuatilia story ya sijui Guardian Angel amefanya nini huku na nini, sijui aliacha msanii wanaanza kuimba na yeye kitambo brother yake nani a lot of stuff. Why do you think people go, mbona siku hizi hiyo trend imechange? Mbona siku hizi watu wenye wako kwa scandal nyingi ni watu wa gospel? Ama what nina contributing kwa hizi ma scandals? I think in the new generation ilikuja, of which hii era ya new generation ya sasa sisi ndio ilianza na sisi sasa. The likes of sisi akina Bahati, Willy, akina DK kwenye beat na nani. So sisi tulikuja na a different strategy. True. Tulikuja kwa era ya social media, era ya entertainment. Sasa ndio my youngins wanaanza kurealize the gospel inakuwa una understand. Tukiangalia before us kulikuwa na I think akina Juliani walikuwa, Daddy Owen alikuwa time. So hiyo time ilikuwa tu nao walifanya a very good job ya kumeka gospel ikakuwa wherever. And then sasa sisi tukakuja tukaipata ile time yenyewe everyone wants to get involved in our lives. Internet. Wacha hata si muziki peke yake, wanataka kujua kwa maisha yako wewe ni nzuri wakusome. Not knowing that our say ni human beings. Our say they make mistakes. Wezi ni expect mimi vile niko hivi, mimi ni human. Naweza toka hapa saa hii niko sawa, nitoke hapa hivi accident inifanyikia hapo. True. Unaona? Mimi si mortal. I make mistakes. Saa zingine naweza onyesha weaknesses zangu mbele ya wasee. Maybe mimi nakuanga na issues. As much as mimi ni pastor ama kuna pastor. For example, kuna pastor na anakuanga na issues. Haimaanishi Mungu ampendi. True. So unapata kama amekasirika, umwambie kitu ya ufala, anaweza kujibu vibaya mbele ya wasee. Then iko ni scandal. Sawa. Kumbe hiyo ndio weakness yake. No. So hiyo ikagrow to what wasee kuanza kutujudge.
ikagrow to, and then unajua mtu wa secular akifanya scandal ni normal, like wa secular maisha yake. Watu wa gospel, huyu wa gospel wanaeko expect ukuwe perfect kabisa. So anything ikikufanyikia wewe itakuwa big deal. Unaelewa? Nakupata. For example, timu ya kuja atoe nguo kwa street hapa na atembea. Hiyo ni kawaida. Sawa? Hiyo ni kawaida, watasema ni kawaida. Kwa tu whatever man. Sawa. True. Haya, piga hesabu nani sasa wa gospel. Hakuna wasanii wa gospel wameisha. Piga hesabu nani wako tuseme nyenye zaidi. Emoji ama nani? Emoji. Yeye akuje atoe na vile tu ni mfupi design. Asimame pale yaya atoe nguo atembe from hapo mpaka pale chini. Si ati amechizi. Utapata a lot of things. Huyu anajifanya huyu mara ujiheshimu. Sisi wote ni human beings. So people need to understand that. Na hiyo I think hiyo ndio kitu iliendelea hiyo time. Na ikafanya a lot of scandals ikarise hiyo area. Of which tuiangalie on a positive way. Sawa? Ili make entertainment ikakuwa sasa the real entertainment. Tukiangalia tukiachana na the negative side, sasa tuangalie the positive side. Ili create buzz kwa industry. Sawa? Ika create hype kwa industry. Wengine wakatumia showbiz hapo ndani. Ika create competition healthy. Sawa? That's why unaona na competition healthy ni umse amewakad amenunua Mercedes. Mimi sina, wacha pia mimi ni put in work. Si ati namuonea wivu huyu. Wacha pia mimi ni put in work. Unaona ni motivate then grow pamoja. Sawa? So nataka mimi nimewin, nataka pia wewe win. Understand? Na kitu fani hata hizi scandals za kwanga hapa nje. Bro, tukipatana huko mahali hakuna kamera, si ni marafiki. Like tunaongea tunafanya hizi zingine ni Speaking of motivation, amongelea motivation nikakumbuka your wife anafanyanga gospel music, si ndio? And she stated that uli motivate kufanya music, gospel music. But now in this current situation saizi, you're not doing gospel music, si ndio? Is that also going to affect Hannah aweze kushift? Because unajua ulimuinspire kufanya gospel, you get. Sahi anafanya gospel music but you're no longer doing gospel music. How is that going? Have I said I'm no longer doing gospel? By the hiyo ni pia jongelea. I want you to speak about it. Kuna vitu nyingi kama unasikia vitu za Mr. Seed vizuri. Nataka sana hiyo ile ndio huko hivi maswali ulizwe na mtu yenye Mr. Seed afaa jibu. Ata downplay kabisa ni kama kuona hajui, because a lot of people are asking, by the way, if you when you do amuuliza I really want to know if you are part of her being who she is right now. Yeah. I wish you were pia maybe atataka kufanya. Acha niseme umetoka gospel, because people do gospel still. Mtu anza kwa because unajua wewe umekuwa na first hand experience in the gospel industry, you know, so I'm so sure umemwambia, you know, even the gospel industry ilikuwa venye iliku drain for you to get to a point ya venye tu umetuambia. So I'm so sure umempatia hiyo experience yenye ulikuwa nayo kwa the gospel industry. And in one way in another it might affect her na pia. She knows everything. But easy mo affect because the good thing ni ati mimi na timu yangu si ndio tunamhandle ya kama msanii. Yeye ana any contact na sijui ndani tafute DJ mgani huwa nicheze. No. Tumeshamundio structure ya you do whatever you doing. Sisi ndio tutafanya 1 2 3. Amazing. For avoid a lot of things kwa industry. Yeah. And yes that kama hata ni hard. No, acha niseme hiyo but anyway. Okay, as we get to the next point, nataka tuvukiza itaza pali where we are na pali tuko sai. Unajua, first of all, kuna a lot of people walikuwa nasema, a lot of people and a lot of sayings were going about Bahati alitoka, then sijui katikati pose na Bahati left first. I'm not very sure mwenye alitoka kwanza, and then akafuata. Most people, watu wengi at that particular time were assuming kwanza venye ulikuja unajua ukatoa album and then kulikuwa na album at the end of it all. After your album, wasi wengi walikuwa na assume we are going to receive more because the album was very okay. Did in one way because Bahati was your friend,
bahati mmegrow na yeye. Is it Maybe he pia still alikuinfluence? is. Amekwambia Maybe he hapa. still is. Hatujui kama bado it's over. Is it anaweza kuinfluence alikuinfluence in a way pia utoke, because we know we are Kenyans, tumegrow in Kenya, we know when tu bahati alitoka hivi gospel, there are a lot of things that started changing on how he was doing his music. He started growing all kind of stuff. Nini immediately left. Mtu anasema, was that also your way, ama did they impact you? Did they tell you to leave? Did they tell you ama wewe pia kuja hii side? Because kwa album walikuwa, si unajua kwa album walikuwa which side? Side ya secular. Hataki kuagree hiyo fact. Kwa sides walikuwa kwa album, najua kwa album walikuwa wamekaa, na nakumbuka hiyo album mimi nilikuwa I was there, nikasema manze hii album ime make it do, because I think it was also the first time we were seeing secular artist being there in any launch for gospel album. It is very rare, very hard, but for that time tulionea support. So swali ni tu, were they also part of the people who told you manze when best yetu toka inside vuka kuja tufanye wewe kuna talent manze, na talent yako inafai kupay kama inside? Mimi sasa I'm one different person. Tell us that different. Ingekuwa mtu mimi anaweza ni influence, scandal zangu ningekuwa nazitumia to my benefit. Get na vile watu wengine wakipata scandal wataenda, they go wanazunguka kila media station, yani imekuwa ni tour. Yeah. The media tour. Forget. So unapata mtu anaenda media tour, mbona juu kuna ka scandal akono, so anaenda clear jina ama kienda kufanya nini. Bro, may move different. True. Mimi hata nikifanyia album, I think tukianza kufanyia album baada hata tulikuwa tumereconcile na but tulikuwa tumekosana for like 2 years. Tukua tumeongea. So me I'm on my lane, and whatever decision I make ama whatever move yenye mimi make inakuanga move yenye ni mimi nimekaa chini nikaifikiria nikajua now this is the direction I want to take, ama this is the type of collabs, or this is the type of music that I want people to listen. Nice. I get. Yeah, and for your information, the album ilikuwa 10 tracks plus 1 bonus. Plus 1. 5 gospel songs, 5 love songs. Nice one. Unaona your line? Like your line, I draw the line now. Anyway, let me tell you this. If there is something I have noticed, and this is, I just want you to help me answer this question. You have a very supportive wife. Yeah. Very. And kuna time ulisema, by the way, kuna time ulisema there was a time ulikuwa na a lot of struggles here and there, but she was there for you. Maybe you see, we have a lot of people outside here who are just asking. Maybe I want you first of all advise the youths. Not just say my youths wako hapa hivi nje, wase uchagua vitu differently. Kuna a friend of mine nilikuwa nauliza, ananiambia yeye akitaka kuchagua dem ama akitaka kuchagua wife atachagua mtu mwenye ako na sura mzuri nini, a lot of stuff. But what was your take when you were saying I'm going to settle with my wife? Before I go to any other question, maybe tuambie to just share maybe your experience, ndo hata usaidie tu boy ako pale home. Yeye anafikiria ashafika time yenye wazazi home wanamwambia hauleti mtu, na mtu yeye anafikiria kwa akili yake ni ule tu mwenye anamfurahisha that moment manze, anaona tu figure nini amesahau a lot of things. How do you feel? And I know you're proud you made a good choice because uko na a very supportive one. Yeah. How do you say, ama what were you looking for when you were choosing? By the way, unajua akinipata tukimit tulimit time yenye things were not good in my life, so unapata mtu mwenye alikuja akakaa naye hapo hiyo time yenye uko sawa, na she was willing to stay as much as yeye na hiyo supu yake yote anaweza pata anyone sawa, anytime. Alikuja akakaa. Nilikuwa naishi mahali umoja kwa shimo fulani hapo. Mmoja wako watu mmoja wajue. So yeye akakuja akani accept vile nilikuwa. With all my mistakes, with all my struggles na nini. Ni mtu akaamua walk through na mimi. Kwa yeah. So from hapo unajua before to come to set tuoane ama tulikuwa tumedate for like 7 years. What? Yeah. Hiyo ni mile. Umesikia venye amesema what? Sasa madem hapa hivi what they want is upatane leo, kesho mspoil alafu the next day hawezi date for long. These people give up very fast.
That's why. Yeah. 7 years tukidu. Unasikia? Listen. Yani 7 years. Mtu sai like we are like few months back nilimgetia gari just to say thank you. Because huyu alinipata kama bro kwa ile kona. Siku hata naweza nimetoa Papa Godo, nimetoa all the songs, they know me out here. Na penye Papa Godo ilihit vizuri. Sasa ilihit hivyo na siku haipata hata bob. Sawa. Watu wanijua hapa nje. Mtu ana expect life yangu inakaa sijui aje. Very big buoyancy. Yeah. But haikuwa hivyo. But ni msali amoka na mimi na kama kugrow na mimi. As much as hapa katikati tumekosana, unaweza dump mara mingi sana. Yani mimi amendump mara 1000 kwa hii maisha. Mimi sijawahi. Ile I swear kwa relationship yangu, mimi sijaisema it's over. Dude, and hapo nilikuwa nataka nifike because does that mean wewe hujaikosewa? Si ati sijaikosewa. Hakuna mtu perfect. Kukosewa ile ya tu point. Ndio nasema hakuna mtu perfect. Pia anakosea. Sawa. Ina depend na personality yako. Acha nimekwambia me I move differently. Yeah. Me I'm the most patient person shape kwa hii maisha. Yani naweza kaa hapa nione makosa zako 150 nimekanga tu hapa na kuangalia. But I'm just patient with you knowing that u ni human. They'll go down. Na itafanya kutakuwa na nini but at the end of the day bado ni human na namu accept vile yako. Wow. Amazing. Alright. Yeah. I know a lot of you have a lot of questions. I have many questions. The ideology is very different. I think uko na maswali mengi. Uliza swali nakupea chance. Uliza hiyo swali. Unaona hiyo Jani ame-explain. You first amekuuliza how did it take for you to choose this is the one. Nikiimagine hiyo Jani akili yangu inachoka. Macha ngapi in a month? I have to wait 7 years. You have to date someone for 7 years. But let me tell you one thing about love is so beautiful because love kuna saa hata we realizing miaka zimeenda. True. Like being with that person is just fun. It's just enough, manze. Mnavuka mwaka pamoja, mnavuka mwaka. Before you know it, una realize miaka 7. Ni 6 years bro. Imeisha. Unaona? Hapo hata wewe mwenyewe utakaa hivi yenyewe. By the way, hata si need kutafuta Mungu nimwambie niambie kama wewe ndio the right person. Hapana, hapo shakuonyesha manze. Just happens. Shakuwa. Juu kwa generation yetu ya saa hii yenye girl child, sorry to say, wamekewa ya kijana bila do. Wako na expectations mob sana. Mimi huwa nilipata bila anything. Wow. But then unajua things are different size. Unajua the thing is we're in a different generation in that ukipatana na mtu ukifanya exactly what she did, things size na move different. Utapatana na mtu mwenye hana anything useme let me stay with him. Sasa tuko kwa life yenye akishapata anakutoka. See what you see they are 90%. And that one is agree. 90% of guys wana move hivyo. Wewe unaonaje? Mimi siwezi kana mtu ati nimempata sijui si. No, and that's what I wanted to nilikuwa nataka kumadvise to by the because you see out here right now that's why we had the question unamvumilia kishapata do. Usai most people wanna let go very fast. True. Ni juu ya pressure. Social media inapewa watu a lot of pressure. Setting watu wanafanya hapa Instagram. We mwenyewe hata hebu imagine mimi ni celeb, sawa? Mimi mambo yangu nakonga loki, sawa? Kuna demu yangu, sawa? Demu yangu amekuja kwa maisha yangu kama mimi ni celeb. Yeye akiingia online anaona maceleb wengine wanapost. Mandainoma, anapost mabibi zao, anapost madem zao, amewapeleka sijui wapi. Mimi mfuko yangu haijafika hiyo level bado. Mimi ndio najijua, sawa? Ni up to you kuni understand. Unaona? Yeye akienda na pressure ya social media atanitoka. Na maybe ananitoka celeb blessing yangu iko hapa. Yaani unatoka hivi unaendea sijui nani. Mimi ndio huyu. Ndio kwa maana nakwambia hata tu let go. I need to face this. Narudi kwa point ya ulinitoka kama sini. Last year vile nilikuwa na scandal. I faced a lot of things. But
after hapo 2 months later si ndio nikafanya album. Yeah. Life yangu iko Mhm. hebu imagine hao watu wenye juu kuna watu hapa wali let go kwa maisha yangu wenye waliona kwanza hiyo time watu wanajifanya majaji wa kanisa. Bro. Alafu kwanza walipotea walinisema wewe ni umekoka, uko na sex scandals. Unajua Bible nasema be your brother's keeper. Mimi nikiona wewe uko na shida nitakupigia, hata sitataka kujua kama ni ukweli ama ni uongo. Unaendelea juu uko sawa, una need help yote, una get na walk na wewe through your journey. Bro, watu wali walk na mimi through your journey ni countable wachache sana. But that's what happens. That's what happens. Let me just ask, ili tupate the 67 years is a long time. What is that one thing in your partner alishaifanya ukasema manze hata kama naunga patient hii hapana hii hata wewe unajua hapo ulikosa. What is that one thing if you can please share? Yule uliona tu manze because I know people are seeing them. No, ajawai, but that's what I'm just trying to ask for all that period. Kuna ile kitu alifanya tu najua ili kutoa tu off balance kabisa ukasema manze hapana, this is not the way to go. Niwaambia another thing about love. The beautiful thing about love. It's quick to forgive and forget, so I can't remember. Yani umetuacha hivyo. Hivyo ndo umetuacha. And it's quick. Amehepa hiyo story. Okay. Let me ask another question. Uko na ex? Wangapi if you can remember? Niko nao. Ati yako na nini? Ex. Kama nikana 7 years. Au wengine ulikana nao for how long before useme uni ex sasa? Exes. I have. Wangapi hivi? Sasa tunaanza kuhesabia ma ex wangu. Ni wengi. Siwezi anza kuhesabia ma ex wangu. Okay, niseme ni above 4 ama below 4? Unataka kufanya nini? Nataka tujue nini. Labda nataka ni muka hapo na naweza kuchagulia hapo mmoja mwenye alikuwa sawa. Basi sikuwa na ubaya, lakini nataka tujue are they more than 5 or less than 5? Jue wako tunajua ni less than 5. Ni 5 au ni last month peke yake tunajua. Usiongee vibaya hapa. That's what I'm trying to ask. It's good to know because you see when it's good to give a story in the full no, because sometimes we think kuna wale wanawapianga kuna thing ni famous kamba musician amesema ni jana amechoka sijui na nani wake akamdump when the story is so big, so we don't know why, anasema a lot of stories zenye if you look very well nasema kuna kitu itaada but we cannot judge it's a story, we don't know kama tunapata hata wana chase some cloud huko nje venye siku hizi wanafanya. So at what point, see the reason I'm asking, at what point do you say do you let go? Because mimi najua if so many people when you are shoe with Bahati at that time, mkumbuka EMB Records which you all working under, many people will say this is not a friend, I'm gonna let go. But at what point, what made you, because umesema you are a patient person, you easily forgive, but at what point ulifika ukasema manze nimetafuta you give back what is mine but haiwezi, this is so long. At what point ulifika ukasema tu hapo na haiwezi sasa, acha niachane nayo iende kabisa? Kwa maisha kwa part gani ya partner wangu ama part ya muziki ya record label ama part gani exactly? There are two parts. Ya partner wako shaniambia you forgive easily, so I don't know how to ask that again. Nimesema love is quick to forgive and forget. Yeah, that is Corinthians. But we must be different. That was I'm asking. So kwa record label, how long did it take kusema tu manze I followed this thing for long and I'm not going to follow it anymore? Achana na acha ikai. Nilikuwa I think for 2 years. Yeah, tulika for 2 years and then I think tukienda kuvuka mwaka ya 3 sasa, I think hapa tulikuwa kwa show in Thika. Hapo ndo tukakuwa na misunderstanding. Sid, were you making money as a signed artist at EMB? I want to know. So many people want to know.
Julie kwa msanii mkubwa sana EMB, and EMB was a big record label. So were you making money as an artist ukiwa EMB? Yeah. Mbona umesha? There's a question mark to that answer. Anyway, tuongele just about, you know, the fact that you're an artist, definitely you're a big name, you're a public figure, watu wanakujua. So I'm so sure kuna scandals zenye unaangalianga unafeel like venye tu umesema kuna scandals unaangalianga unaona kuna need ya kujibu. Sijai jibu hata moja. So kuna kuangana, I usually see so many videos of Ringtone bashing you every now and then. Apoko. So I want to know, do you personally have a beef with Ringtone, or is it just showbiz? Ringtone amevuta ngwai. So amna beef anakuanga tu amevuta ngwai. Ringtone anakuanga tu yani. That guy is a special case. Ni mgonjwa. Kesi yake ni special. And unajua mimi nilijua Ringtone nikiwa class 5. Ringtone aliiti nikiwa class 5. Nakumbuka alikuwa wanakuja crusade Mathare. Tunakimbia kwa vumbi. Tunaenda tukuona. Sasa gospel ina bamba watu. Na mpaka wa leo bado anasemanga mimi na yeye ni age mates. Ni mtu yuko sawa. Ni mgonjwa. Amekataa kuzeeka, anasema yeye ni wa sasa. But I just love the guy. So you don't have any personal beef? Hata we mwenyewe ukianza kuwa na beef na Ringtone, basi we pia wewe uko sawa upstairs. Tunafaa kupeleka Mathare. Utaanzaje tu sasa kuanza kuwa na beef na Ringtone? Okay. Still speaking on scandal, mi bado kuna maswali mob niko nazo. Uliza zote before nitoke hapa. Kuna scandals zako mingi zenye they just blow up and then zinazima. Like most of them just, it's not easy to find a scandal ya an artist like ina go all over and then inanyamaza. Most of the time inakuanga either mmetafuta huyo mtu mwenye alianza hiyo scandal, mka have an agreement. Okay, that's what I know most artists do. Mmetafuta huyo mtu alianza hiyo scandal, you sit down, have an agreement, no story inadai tu hapo. And I've seen that happen to most of your scandals. Is that what usually happens? No. Kama ile scandal ya the infidelity scandal. Ya ule dem alikuwa anasema sijui akona ball nini. All of a sudden she just went off. Kuliendaje? Alilipwa ama namna gani? Sijai. I've never done that. I've never. Mimi nakwambia nyamaza tu. Yani mimi I think hiyo ndio the best weapon nishai learn kwa maisha. Just keep quiet and keep on moving. Bro, nobody cares. People wanna care ukianguka. Yeah, true. So ukianza kufocus na vile wanasema watu wananifikiriaje saa hii, wacha nitafute huyu mtu tufanye sijui nini. Hapo ndio Wakenya wanapenda hizo back and forth. Like women tu si watakuja ule alikutusi mimi wewe hivyo ndio sasa watu wanapenda. But me personality yangu ni tofauti sana. Mimi sipendi mambo mingi, yani sipendi as much as hiyo kitu inani affect ama ilini affect, unaona? Yeah. But that's not my cup of tea. So you just ignore it? You just inazima tu yenyewe. Chana tu nayo. Wow. Speaking of letting go, we've spoken about letting go in terms of, even though how to admit could let go mini gospel music. But speaking of letting go gospel music, you know, there are artists who out there who they want to join gospel, wanataka kufanya gospel music, but wakiangalia penye gospel music imeenda saizi, unaona hata tumestruggle kutafuta msanii wa gospel tukiongelea hapa story. So I'm so sure there is still the positive side of the gospel industry. You cannot kill the gospel. Yeah, gospel ni God. Yani unaona good news of God always. Ni vile tu kuna kuanga na seasons. Unaelewa?
So if you want to do, unaona kama ni ukweli unataka kuifanya for God, hata ikuwe situation gani utafanya. Maybe so kama unataka nataka kumake do ama nataka kufanya. By the way, for your information, tukiingia kwa royalties kama Skiza tu gospel music ndo ina make do. So wewe sema sijui nani alitoka because of do, bado tu akiwa huko alikuwa na make money. So maybe tu unajua mimi siwezi judge mse decision yake, mbona aliamua kufanya ama kufanya. Maybe alifanywa vibaya mali alikuwa. But kuna do. So bado unaweza encourage tu watu ku you if you want to sing for God, just do it. Mimi today I wake up and me acha nikwambie, I pray, I fast, I go to church, I spend time with God. Mi nakuanga introvert, so most of the times nikispend peke yangu, most of the things nafanyanga maybe zile saa zenye na feel niko kwa mood fulani, I listen to gospel songs, but I still sing love songs. Inamaanisha mi ni sijaokoka ama umeokoka? Salvation ni yako, relationship yako na Mungu wako na personal life yako. I think that's my personal. Amazing. Okay, let me ask this so that we go a little deep into our topic before tomorrow. Nataka tu, somebody is asking here, I think, what's your relationship? What is the relationship? This question is yours. Between Nemo and Mama Junior. You've been posting your first on Sunday. Who is Mama Junior? Anajua. Kwani niko nchi nyingine? Niko nchi nyingine. You've been posting your firstborn son several times on the show. What is the relationship between the two of them? Relationship ni poa. I see. Do I mean relationship yao in detail? How is it? Ni poa. Poa aje. What does poa mean? Okay, kweli poa nikwambia niko poa inamaanisha. Msema kwa sema poa na vitu zimeharibika background bana. Sida amekwambia ni mtu anacheza. Sawa. Hey, okay, let me ask those who are following us. If you're following, kindly continue asking your questions here. Mr. Sida atakuwa na jibu picture kwa hapa ndani. We just want to get to really know and understand at what point does one let go, because we see a lot of us are struggling with a lot of things. Hiyo utakubali. A lot of us struggling with a lot of things. So that this is the last question on your music career, I just want to ask, ushaitafuta, because a lot of people are struggling, a lot of musicians, a lot of artists, a lot of people who are doing art, struggling to find collabos. Kuna ule mtu ushaitafuta tu collabo na yeye, ama ushaitafuta taka tu you make a single jam, ama akuwe part of your jam, ama ukuwe part of his jam, ama you do one thing together, hadi ukachoka, like ukafuata. I have a very long story about that, but yako ushaifuata tu mtu ukafuata ukasema manze huyu ataki banacha tuikae. I think most of my songs kwanza ni collabs. And sidhani nishai isipokuwa. Speaking of that, kuna video nimeona online uliambia Avril. Hapo ndio nilikuwa Avril ako hapo tu, nataka tu ajibu story. Aliambia Avril amemtafuta wamepotelea, akamwambia ile song ya ndoa Avril. Nini ilikuwa hivi, situation ilikuwa hivi. I had the song sawa. Nilikuwa nisha record demo. So in my head nilikuwa, unajua ukiwa msanii sasa una record and maybe hiyo wimbo umeiweka unataka ikuwe collab, ushajua already ni nani unataka kuweka. So vile unairecord ukipicture umse atakuja aingiaje hapo, vile ataweka, unaelewa, hata kama ni utaiandika vile utamwandikia. So nilikuwa na song ready. Mimi nimekuwa fan wa Avril. Yeah. So nikasema, akili yangu tu ikaniambia combination inaweza kuwa kitu poa. Because essence ya
ama reason ya collabo zinawanga nini, wewe na ugenius yako na mimi kila mtu ako unique kivyake, tukishikanisha inakuwa ni kitu magic. So nikatafuta Avril, tuma song, nikatuma I think siwezi mlaumu, maybe alikuwa busy, maybe team yake iliona si the right time, or maybe so ikago napiganga masimu, nafanya nini nikaona juu time inaenda, na pia unajua niko na kalenda yangu, nikaanza kutafuta another person. Sasa hapo ndio nikapata Kate. And Kate really delivered in that song. Yeah, she did. Na Kate ndio nimpate, nilimsikia kimba Instagram, like tumefollowiana, so nilimsikia kimba kwa Insta tu story, nikasikia akimba, sio alikuwa anaimba wimbo gani ya Kikuyu, kaona huyu anaweza fanya kitu na inaweza kuwa unique. Nikampea idea, akapenda, kakuja tukafanya. So hiyo siku nikishoot, nikikuja nikiambia Avril hivyo, unajua anytime nikipata tanga na Avril mumwambia, hata tukiwa mahali hakuna media na shinaga nimemwambia hivyo. Yeah, true. Ameanga tuna joke about it and then story inaisha. So hiyo siku me I was joking, it was not serious, hata yeye mwenyewe alikuwa anajua. But sasa vile watu walichukua ina different way. Walichukua ni kama amemfuata, yani inapatikani. Yeye walichukua ina different way. Si ni wasanii. Hata mimi labda kuna msanii amenifollow sana for collab. Haimaanishi sitaki, but unapata program yangu na yake kuna vilazi ndani. Kuna wasanii wakubwa mimi wanifuata kwa collab. Paka saa hii mtu hadi ananitumia wimbo nasikia. Hata wacha za wa Kenya, hata wa TZ. Majina nikumentionia hapa. Na si ati sitaki, ni juu unapata I think bado your time, ama bado program, ama bado kuna tu kitu off. Jumi collab wanazivalue because ni connection pia. Yeah, you don't just do it. So maybe alifeel to connect. Na maybe mimi vile kwa kichwa wangu nilikuwa naiona tukiblend in inaweza kuwa norm. So but I respect her, and she's a good artist. Na mimi nimekuwa fan wa Avril. Bro, unajua wewe tulianza kuona Avril lini? Kitambo. Yani ukimention wa Avril, put some respect kwa hiyo jina. It's a big name. It's a big name. Okay. So at one point ukafika, unajua kuna saa zingine mtu fika anasema hapana manze, this is hard. Hiyo story ya Avril hata umenisia, hata sikuwa nimeifikiria. Sijaifanya. Unajua mimi sijakuwa nikifanya interviews. Yeah. Hii ndio the first for a very long time. I don't know from how long. Sijakuwa ni hii mwaka nili put off kidogo. Okay. Maybe just to ask, you had a recording label ya Stubborn Empire. You remember it? Yeah. And see, I remember it is still there. So it's still there. It's still there. A lot of good artists walikuwa pale hivyo under you, working under you in your mentorship. Squeeze you, kuna mtu sign of reason ama what made you not continue signing a lot of the good artists? Naweza sema tulika chini na team. Tukaamua tuweke pause kwanza. To focus on hiyo time ndo tulikuwa tunafanya album. So the whole of last year tulikuwa tunafanya the Black Child album. Na Black Child album tulianza kuifanya last year ilikuwa 2021. Tulianza 2020. So like you see my next album sasa iko ready, na ni album naweza toa next year ama next year batoa. Nice. Ndio mimi. So from 2020 ndio tukasema wacha tu focus on Mr. Seed, tuone ni nini tunaweza get out of it. But the studio is there, but now the studio is for business. Lakini pia wasanii pia wasanii pia kuna mambo mingi, because sometimes you help someone and then anaenda huko akishapata kitu anapata, ako huko kwa media anaanza kukutusi, anasema ulimtumia. Mimi nimekuwa kwa hizo moments. Na hivyo tu vile nakuanga, I don't talk about it, I've never talked about it. So bro, mimi nikianza kumention hapa names zenye
ati nimekuja nikaingia kwa maisha yao tukafanya saiko hivi and then yani imekuwa tu messy, so nikasema acha ni hold kwanza, but I believe inakuanga ni calling yangu pia ku give a hand, so siwezi ignore. But for now tuna focus on Mr. Seed as a person, as an artist, as a public figure, hizo zote, but the label is there. Ile time tutataka kulaunch mtu tawaita tu, tamleta tu hapa mu interview. We're waiting. Okay, no, you see, at what point do you let go? Mimi niko na swali, and it's a question a lot of us are having, especially in Nairobi. Unasemanga Nairobi is not a place to find a wife to rock, because everybody hapo in a way cheats. Ile what point? Mimi I don't know, but for me I believe cheating is not something you forgive. Unamka alafu unasema ati I've forgiven you. If somebody tells you that way, most probably they have also been cheating and you don't know, because I believe it's a standard ground. If you start doing it now, it's going to be really hard for you to be honest for a very long time. Ati? Ushai cheat. Mbona unaniuliza mimi? Jibu tu ushai cheat. Everyone has ever cheated. Useme everyone, sema I have cheated. You don't say everyone. Okay, let me be specific. I have cheated, but not in my current relation. Why did you cheat, by the way? Let me, before even you say the reason, at what point do you say, if somebody is to cheat on you, at what point do you say him and say, why were you holding it, and then now kafika point you decided to let go? Nikasema nimechoka. Hii swali ielewe la iuliza. Sawa. You are holding it now like this. It is for my guy. I know. Okay. So now we hold. Temptation ikakuwa mingi, acha ni let go. Let the other guy have it for some time and then Okay, this is what I can say. Everyone cheats for their own. Hiyo tunajua, hiyo wachana nayo. Wewe sema ongea mambo yako. Nasikia mizo ndio maswali mnaniuliza. Ingia kwa detail wewe. What led to that, you letting go? Okay. Mostly inakwanga tu do. Okay, with the ladies mostly inakwanga do. Hakuna reason nyingine. Mostly inakwanga either do, or maybe you're not getting the satisfaction that you need as a person. Tuko tuna record. Ndakwambia off air. No, I swear ni ukweli. That is the only reason. But I think me prefer ka unafika point yenye you feel the relationship is not working anymore. Fadhali tu you fly. Hakuna hata nikae miserable na wewe, like jitoe tu, just let it go. I think if you get to that point you where things are not working, vitu haziko sawa, acha tu nayo. Acha nikuulize wewe ushaikuwa single? Mimi nimekuwa single for the longest time manze. Very long. Ushaikuwa single? Ndio. Unajua kuna mtu mwenye haizi kuwa single. Kuna watu haizi kuwa single, I know. Yaani huyu kama anakaa ni kama anatoka, kuna mwingine hapa kwa mlango tu hapo hivyo, yani wewe toka tu hivi wengi. Ni ukweli, by the way, the people who can stay and they manage. Mimi shida yangu inaonga ni how they manage. Ndio kuna mtu za manage watu 10 mpaka niko like manze vinyo na manage wagundui aje. Wewe ushajaribu hivyo by the way, ushajaribu manage wako. Mimi siwezi. Wezi. But kuna huyu you hold on for some time ndo kamwache. Dem anaweza tu juggle na watu wawili. Wezi watatu. Like you see the question I want us maybe to help answer here is at what point do you say if somebody has been cheating they have that why do you make cheating sound like it is a bad thing? It is, yes, and I want to make it a bad thing. That's what I'm also saying. Why for how long do you say alifanya mbaya? No, I'm just saying mimi nasema kweli ana insist hapo kwa kucheat nikaa alifanywa vibaya huyu. Nikaa utuambie nini ilikufanyikia, tunaweza kuadvise you here to. That's what I want you to advise me. Ndio nauliza hapa hivi. So ushaichezwa. Okay, chanzo cha hiyo ilikuwa nini? Chanzo sikuwa na pesa manze, sikuwa na do. Vitu ni simple. Tafuta pesa basi. Natafuta pesa ungejua. Anyway, how do you know that was the reason uliambiwa?
Siwa wanasema wakisha jam wenyewe mna jam kitu 1000 texts. Hiyo inaweza kuwa tu ni reason alikwambia tu juu ni do, lakini si do. Ndio. Kama ni nini basi. Tu akikwambia reason Inaweza kuwa nini ingine? Inaweza kuwa nini ingine? There are so many reasons to cheat. One. So like many. Your reasons zenye zilifanya wewe utoke. Check hiyo. Financial satisfaction, sexual satisfaction, emotional satisfaction. Vitu zako zote ni satisfaction. Right. Si ndio? The only reason mtu ana cheat ni juu haiko satisfied na something in the relationship. So you go satisfied with everything 100%. Hakuna mtu anaweza kusatisfy na everything. So you see, you still cheat again. You still cheat. No, the thing is you just choose to. Kuna watu choose like I choose to be contented with what you have. To be contented with that person, you get. Okay. Hakuna mtu anaweza kusatisfy na everything. Hiyo na unajidanganya ukisema ati unatafuta mtu atakusatisfy na kila kitu hakuna. Okay. Okay, So because we want to exhaust everything on at what point. Kwa zingine mtu struggle anakuwa ile ya when do I leave ama when niendelee kukaa ama do I leave. For example, if you're working, the reason as to why nilikuwa not about work, because a lot of us by day you had a story of the guy mwenye alikuwa ni kisa ma Capital FM, and then after some time si tunajua kwa job anafanya kazi mzuri anapata do, then at the end of the day tunasikia ameamua ku take his life at the end of the day. At what point ni nini tungemuadvise tuseme manze, kama job iko toxic, kuna wakana boss mwenye akuelewi, toka manze, it is not about life and death. At what point do you tell somebody ama do you leave a toxic work environment? I think hiyo point inafika hapo ni kama mzee amekuwa open atashare. Juu sometimes mtu kama mimi si rahisi nikwambie shida zangu, but utaniona tu hapa nikicheka. Kuna watu wako na hiyo personality. Yeah. Si kila mtu, na wale watu wapoa na kuangaa, kuna mtu anaweza ingia hapa na aanze tu kushia na anyone mwenye anapata, hata tumejua na saa hii manzeni, unaona ni mtu anaitoa kwa roho. Sawa, so hapo ndio unaweza mu advice. Kuna wengine wenye kama mimi sijui umetoka wapi, sijui challenge umepitia leo, sijui nini inaendelea kwa maisha yako, siwezi guess alafu nikwambie now you need to let go of that thing. Mimi si prophet, ama mimi si ama si pastor mwenye nimesi your problems, you know. So kitu tunafaa ku encourage our generation is to learn to speak out, at least to get help. Tunapata most of the people wenye wana commit suicide, they don't share. Unapata ni mtu amekuwa na hiyo burden like kwa heart imekuanga tu, ana mtu wa kuongea nayo. So unapata ile siku anaamua amechoka, hakuna mtu anajua. True. Ukipata ule mwenye alikuwa anaongea na wewe rafiki yake, unapata una follow up like una nini, hata maybe ukiona anakaa peke yake sana, unaweza amua uende umchukue umpeleke out at least aondoe nini. Sawa. So mimi na feel to encourage you, say ile point una feel unataka ku let go, try and get someone uongee naye, open up, sawa, ndio at least mtu aweze ku encourage na ile challenge unapitia kwa maisha. I think you ndio, I don't know, that's according to me. Okay, yeah, that's right. Yeah, because a lot of us suffer, especially with the toxic work environment. A lot. Kwanza men, mnajua kumekuanga na women empowerment mingi sana, lakini waangalie kila siku wewe. Lakini unajua wanaume wapendi kuongea, that's the other thing. Sasa hiyo ndio kitu tunafaa ku encourage. Bro, me I have sons that I talk to them every day. Like bro, ukiona if you don't like something, come and tell me. If this and this and this is ni wrong, niambie, me I'll be there. Because mimi nimejilea Nairobi. Sawa. Mimi ile point nimeishi kwa na mama yangu kwa nyumba moja, naweza count. Unaona? So unapata hiyo kugrow peke yako, kupitia shida peke yako, kufanya nini, hauna mtu wote wa kuongea nao. Unapata imenifanya mpaka saa hii hata nikiwa na issue gani, si ngumu, si rahisi unipate ati sijui naambia mzee. Umezoea kujisolve nimejizoea. Kuna point inafika, like let me tell you one thing. Last year nikiwa kwa hiyo, when the whole story was going on, hiyo time ilikuwa the darkest point of my life, wacha niseme.
trust me, sikuwa na mtu wa kushare nayo kuambia the way I feel. Kwa watu nilikuwa nacheka sana. Nakuja hizo ni skana, achana na hizo mambo nini, mpaka naingia kwa studio. Kwa hiyo album kuna ngoma inaitwa Usiniache, nilirecord nikiwa you point. Nilikuwa na a lot of bitterness bro. Nilikuwa najipata naenda na park kwa petrol station, I just break down peke yangu tu, just cry and I don't know what. Nikienda kwa wasee niko sawa. Understand? Sikuwa na msee mwenye naweza nini. I remember the very first time nishailia mbele ya mtu akaniona hivi, na hakuna watu wanajua nililia mbele ya manager wangu, like it was that bad. Niko sure hata usiku yeye alishangaa. Nilingia hivi studio, nimekaa, things are crazy, niko na stress, sawa. Sina mtu, yani nili explode tu, puff. And I started talking, nikaanza tu kumwambia manze hivi na hivi. Elewa. Mpaka yeye mwenyewe hata alikuwa anashangaa niambie nini. But for me time after nili let out, na tukaanza kuendelea tu na maisha like nothing happened. Sawa. Nika feel at least kuna kitu imetoka. Sawa. So unapata to encourage hata wewe siku moja kama una mtu huyu utakuwa mzazi. Encourage mtu huyu, watu wenye tunalea saa hii. Speak out. Mungu akubless na mtoto kijana. Jua sisi tuna have the hardest time. Yeah, kama wewe unaweza wacha kijana juana pesa, wewe mwenyewe umesema sawa. Hebu imagine huyu kijana mwenyewe ukamplay juana pesa, yeye alisikia aje? As much as hata kuambia vile alisikia, lakini akijua yani dem alini play juu sina do, wewe unadhani ulimfanya kwa na effect gani kwa maisha? Kama sasa ame make it in life, jua kwa kichwa yake anajuanga mimi kuna msichana shai nicheza juu sikuwa na do. Sasa hii niko na do, naweza vurugana na any girl. Hapo ndio bitterness ya mwanaume inaingia. Ngoja it's a double standard. Pia wanaume cheat for the other reasons and no, pia sisi you find out reasons wame cheat na pia it's a double standard. No. Cheating is a double standard. Ni tofauti sana na kitu. Usijitetee. Nimesema tu nime kama example. Na understand you okay, kama inaweza hurumia boy child cause imagine mtoto wako boy akuje akilia mbele yako akwambie manze kuna dem alinifa. Wewe kama mama yake unaweza mwambia ni ati aliniacha juu aniambia sina pesa. Okay, maybe unaweza ukiendelea somebody to let go. Let's go and look for money. A friend is watching, maybe see anauliza tu hapa hivi. A friend is watching from Eldoret. Anaitwa David ana watch from Eldoret. Thank you very much David for joining us. Thank you very much Nairobi B for joining us. Thank you Alan Koi for joining us. Lakini David anauliza swali hapa, anasema vizuri. When you let go on something, is it considered desperation when you go back to it? As labda umeifikiria ukaona unaweza ihandle. Ina depend ni nini umeachilia. Sawa. Lakini ndio ikifika point unarudi, maybe pia wewe ulikuwa obsessed nayo. Ama wewe uoni kuna benefits kwa hiyo situation. Ama uoni effect, ama umeifikiria ukaona hii ni kitu naweza handle. Ama ni kitu shai handle. So sasa maybe pressure imekuwa too much. Nime step backwards, niangalia nijue vile nda handle and then nirudi hapo nijue vile tanini. Ina depend ni situation gani. Yeah, because I think the situation anauliza hapa, maybe just to relate with the situation anauliza hapa, it's about, especially if you leave a lady, if you two are dating and then akafanya a lot of things that you didn't get in line, you forgave and love nini, to a point you umefika unamwacha, you do not want to go back. When you go back, watu wengi usema online ati alisema sorry nimerudi. No problem. When you go back, is it desperation? Wacha nikuambie sasa. Cheating ya men na women inakuanga tofauti. Very different. One very different. Tell us the difference cheating on women. Double standards. Hakuna double standards.
acha nikwambie. Cheating is cheating. Fact ni hii. Sawa, cheating is cheating. Yes. Sawa. But now wewe labda ule mwenye ulicheat na yeye, sawa? Ulianza kuwa attached. Like unataka kurudi hapo, uko na huyu lakini kuna vile huyu anakufurahisha. Wewe umeshaingiza feelings. Sawa? True. Boy, yeye anaweza ifanya ya mazee niko na nyegi. Wachani, and then after hapo ama aje Nasema ngati ama tunaelewana hapo. hadi director amekubali. Hata wenye wanawatch huko tumeelewana. Hakuna historia ya wanaume means nothing. Nasema sikiza, mimi hiyo ni according to me. Sawa? So well boys, ukifanywa hivyo, sawa? Dem amefanya hivyo over and over. And then tena You go back. According to me, so dem ndiye anafaa kuwa tu ana go back. Hapana, sijasema hivyo. According to me, hapo we mwenyewe unajiingiza kwa place unajua mali utaenda. Kama ni kitu umehappen, unajua kuna ile yenye imehappen once and then umetoka about it and then you reconcile. Yeah. Sawa. Lakini umefanya, umempata ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Alafu unajua kuna wale wa demo yeye anytime wa cheat lazima atakuja kuambia. Sorry. Yaani hakuna watu. Ayo na yao pana. Wako wengi. Hapo anakupea situation zote zinashaikuwa. Bro, huyo kijana anaitwa nani huyo? Anaitwa Devi. Devi, let's go and run. Run away. Devi anasema let's go and run. Kimbia. Hapana Devi, this is what I'll tell you. Kimbia. I believe in second, third, fourth chances. Usiconfuse Devi. Okay. Fourth chances, third chances, second chances do exist. Huwezi jua kwa nini anarudia hapo. Love forgives. Love forgives, but kama amesema sorry and they mean it and nini waendelee tu. Unajua labda huwezi jua nini labda hapo ndiye anatoa hizi. Mademu ana forgiving like 1,000 times. Labda hapo ndiye anatoa hizi peace. Anachitiwa tunako. Hapo ndiye ana enjoy pia. A lot of una pia point of enjoyment. Tusi kuna point nyingi inafanya mtu kuna hata akienda kuna point nyingi, kuna tu kitu moja ila lakini sijaipata kama ile acha tu acha tu mna justify makosa, you're trying to justify mistakes anyway. May justify sisi kitu tumefanya, tumeongelea reality, men's perspective. Sawa. Devi amefika mwisho na tugonye mnamwambia tu. Okay, anyway nimepiga kizungu, si ndio? Umenielewa? Umeelewa? Okay, Alan an advice was here hapa. Alan anasema hivi, just be wise. When you're letting it go, don't overstay and miss the moments, or leave too early and miss the opportunity. True. Amegoogle No, anasema tu chenye wewe ulisema sasa zile dema anaweza kulet go kuachilie na blessing yako ilikuwa tu hapa. Si ndio anasema? Sasa ameiweka na alafu nimekoroga tu hapo kizuri. Rovina anasema hapa, anasema I think the moment the environment ya work, anarudi pale kwa environment ya work is not friendly. Kimbia, there is nothing you should be waiting with. It's like Muriferan. Hapo naweza ingilia. Usikimbie kama una plan B, please. Yes, tafuta plan B. Kuja uanze tena kuanza kusumbua watu kwa mtaa. Sawa. Hatujua watu walikuwa kula sapa huko unapiga story. Toke and then sasa uanze kuwa blame. True. Always in life kuwa na plan B. Ama hiyo sasa ni according to the street inaitwanga nini? Unajua mimi ni street smart. Yeah. Sawa. Mimi si wa vitabu. Mimi kwanza hata shule ilinishindia class 7. Ilikuwa ngumu hapo. Hapo ndio sasa sasa nilimaliza tu. Yeah. But now lazimanga kwa maisha jipange ukuwe na plan A na B na C. Hiyo sasa ni tukitoa aspect ya God. Ndio kuna ule God wewe unashughulikia mimi
wacha niache hii kazi alafu nikae. But God pia hizi shughulikia mtu mwenyewe ati umeacha kazi alafu ukae. True. Unaget? Anashughulia kitu iko. Ambia God situation niko ndio hii. Hii work inanipea ni toxic, inafanya hivi, sina amani, sina nini. Nitafutie place yenye napata amani. Sawa. Amazing stuff. Umeshapata hiyo place, umeona ni kama hapa ndio Mungu anafungua njia. Sawa. Sasa ile uko sure. Amazing stuff. Hapo kuna mtu amefunguliwa macho, I trust so. Anyway, ladies and gentlemen, thank you very much for those who are still following us kabisa. But as we get to the end of our sessions today, kuna two there's one main question you see when you talk about at what point does one let go. Ile unasema sahi manze, things have been hard in this relationship, tumengangana sana, we have tried, things have been hard huku nini a lot of stuff, you know, coming in. But before mtu anasema hapa hivi, before I finish, we go to the last sentiments of our talk. Nataka mtu anauliza hapa, hi, I'm Mary from Kiambu. I got mad at my boyfriend and ended up even changing his name from how I saved him. Did I go far with that? Like alimchange from how do you call men from cupcake to Newton Wesonga? To Newton Wesonga wa Bungoma. Hiyo tu na mustua, mimi nimechangiwa. Ndio nimemshtua. Line zote bwana. Hiyo mimi nimechangiwa bro. Hata sasa unajua nimeroa Kiambu. Ukaandikwa jina zako zaidi. Walipenda huko hata sasa hivi unaweza ingia kwa simu bibi yangu upate amenisave jina zangu official. Wakiatu hata labda hajasave. Lakini cha muhimu unajua nini? Hujanisave lakini namba umekram. Hapo niko kwa kichwa chako na kwa roho. Unaelewa? Nakupata. So vitu kama phone book this guy kustue ati sijui umechangiwa sijui from cupcake to ule wa mjengo. Bro, so long as ukimuita hako hapo ukasirike aje. Uko sawa bwana. Hii kitu imeleta wao hapa nje by the way, if you didn't know, kitu Mera anauliza wapi imeleta wao sana. Kuna bwana aliseviwa fuliza. Kuna bwana aliseviwa fuliza. Lakini sisi wanaume tunakuanga. Wacha nikwambie, as we are built very different. Sawa. Na pia sisi ni very special creatures. How special? Tuliwaambiwe. Okay, according to me I'm special. Sawa. One. Kuna point nimesema hapa. Mimi nimedampiwa mara 1000. Sijai dump hata once. Sawa. Second. Jina yangu ya phone book ya nini? Nimechangiwa mara 1 million. Mimi the first time vile nilisave. Hivyo ndio iko mpaka saa hii hata ukifungua hii simu. Sawa. Na niko sure ukiangalia pia boy mwingine ni very few wanakuanga na hizo feelings. Bro, as long as unajua kwa hati yao mse, kuna vitu hata zitakushtua. Hata mkosane aje. Kuna vitu unajua. Jina tu. I think because naturally ladies are made to overreact. No, they're just no. Naturally ladies are impulsive reactors. Like, see you react every tiny thing, every petty thing, every little thing, and then tunatouch everything na emotions. I think hiyo ni naturally iko hivyo. So vitu ndogo ndogo ka hizo zinatu. Unaweza amka asubuhi tu wacha socks kwa mlango or anything. Hiyo tu inikasirishe like jina zako zote. Wewe nyango wewe tena si babe. Unaacha kuitwa babe. So I think ladies tunakwanga tu sisi ni impulsive reactors to like to react na vitu. Na ni natural. Wanaume mnanga hizo mnakwanga like. Lakini wewe unajua kizungu. Wewe ni kama unafaa kuwa rafiki yangu. Okay, so another person hapa anauliza, just getting it sasa ni segment yenyewe tu ya wase tu connect na wase wenyewe wamekuwa kufuatilia. Anasema niaje, my name is Roba. Nilikuwa na dem alikuwa ananitusi na kunigomanisha mbele ya mabeshti hata mamangu. Let go. Umesema haraka. Ngoja usikie incident. So kuna time niligomanisha mbele ya watoto wangu, ni kama kutoka. Was I right kutoka? I think that should be the question. Was I right kukimbia? Toka. Mtu wa kuheshimu. Hata mbele ya mzazi, wewe ni mtu anaheshima na wewe hata behind closed doors. Hata yapatia mzazi ndo nilikuwa niseme. And then sisi wanaume ego yetu inakuwa kwa respect. That is the point I wanted to talk about.
ni respect, men want to be ni respected. respect, nipe amani. Yeah. I will be there to serve you. Kabisa. The moment you respect a man in for this lady so think Mnasemanga tu respect is bad. ipatie Tulia. respect. Tulia, let me give Wanaume you. utawapatia kila kitu. The moment but you still. respect a man and give him peace, even if anything, trust me, they'll strive their way up to ensure they provide everything you need. Why? Because that is the kind of environment every man wants. Ujiona ama sijui na ujaiona msee, yani msee anatresha bibi yake hata kama ako na mtu mwingine sawa, yani we mwenye uko kwa maisha yake hawezi try to disrespect bibi yake. I've seen it. Mara mob. Sio watu kao. So na amount of respect anapea bibi niko sure bibi pia anampea. So as much as hata kama ako na nini hauwezi guza huyu. Well, so but labda unapata but still unapata watu tofauti. Anapata hizi wale wenye pasta ng'anga alisema msio hizi mang'ombe. Nani amesema ni wenye mimi napata? Mbona hiyo ndo point yako. Wewe uko na issue. Najua sasa watu wenye mimi naongelea ni wangu. Una date hao mang'ombe wa pasta ng'anga ama wewe utatuambia I have this friend of mine so she was dating friends of mine. Kumbe ni wewe. I have this neighbor of mine. Anyway, listen, but anyone, if someone is disrespecting you in front of your parents, just let it go. Wacha ikue Mbele ya watoi, unajua anafanya watoi wawezi kurespect pia wewe kama mzazi. Huyo anaweza disrespect wazazi wako. Huyo ana boundaries. So you guy take care of your kids, make sure uko kwa maisha yao 100%. So but don't take disrespect. Value yourself. Kadi sana. Kadi. Okay, I want us to get to these ndo tujue venye tunasonga hapa polepole. When we were talking about everything, so zingine a lot of stories about letting go. Letting go is not an easy thing. Mimi sisi wadanganya. What are some of those things unasema, by the way, this is a step apart from having plan B, ati niko tuna plan B, sasa I'll move. What are some of the necessary steps mtu lazima kuwe nayo before aseme I'm letting go my relationship, my work, my job, my art what are some of the what is the step, what are the steps yenye mtu anafaa achukue just to say I'm letting go, but I'm letting go as I take the necessary steps, if you can share with us? I think for you to get to a point where you want to let go, inakuanga situation where you are at the edge, like umefika mwisho. I think at that point mtu huafikiria ati I need to do this, I need to do that. Unakwanga umefika mwisho, you're like I can't take this anymore, I need to like mimi najitoa. But I think the major thing vile tu alisema, like you need to share, you need to find someone to talk to before ufikiri ile point. Juu unaweza kuwa una let go kitu yenye hata una overreact. Unaweza kuwa hata hujai think through. You need to think through something. You need to share and see what wanaonaje about your situation. Unaweza kuwa tu una overthink na ni situation inaweza kuwa handled. So before you let go, you need to seek you need to consult, seek validation from other people. Not seek validation, but seek their opinions. Ujue hii situation nataka kujitoa na overreact ama like how do I handle it? Na get. So I think the biggest thing is talk to people, find more solutions from other people. Usikie watu wanasemaje. Unaweza kuwa tu na overthink na ni issue tu inaweza kuwa handled. Nimekwambia kuna watu tu overthink. Okay, mtu anauliza hapa usually umuuliza tu sahi the steps of actually of letting go. Uliza dawa ya baridi tafadhali tujibie hiyo swali. What are some of the steps mtu lazima tu akuwe nayo in as much as I want to let go, but ni step gani nafaa nichukue? What are the little steps ndo hata nisi let go alafu nifikia point ile yenye tena ni mimi ndo nimeisha kabisa kuliko venye. Kuwa sure. Ndio tu be sure and know what you want, like ushakaa ushajichunguza ushajua by the way I'm not supposed to be here. I'm supposed to be here, and be sure with your decision and you unaenda ku make. Na ushapiga hesabu ushajua hii haitani mess. Yeah. That is the only step. I'm going to sure.
Mimi sijui stepping. 50-50. Hauko sure kama unataka move, kama umeamua kumove. Move bro. Na uende na usonge kabisa. You don't know what the future holds for you, so adventure pia maisha. Kweli tuko tena kukua serious kwa hii maisha. Enjoy life pia. By the way, enjoy life. Because wacha kuna kitu moja nilisikia. Nili which ndio ina make sense. What happens after your death? Sawa. Hiyo siku ya burial, sawa. Watu watakuja akule, watalia, sawa. Kuna wenye walikuwa kwa maisha yako wenye watapigia watu wenyu simu waambie ni aje singeweza make. Nilikuwa na appointment, sawa. The next day, sawa. Only wale wenye walikuwa connected to you ndio watakuwa wanakufikiria. Kama kulikuwa na watu 200 kwa burial yako, watu 150 ama watu 180 watamaliza wakuja kuzike, wasome wherever their nini theology story imeisha. Sawa. Kesho yake ni kitu tofauti, sawa. Kila mtu ana struggle na maisha yake. Sasa wewe on the other hand, the third day, sawa, labda ulikuwa na bibi ama ulikuwa na kadimu, sawa. Atakuwa hapo anakufikiria kidogo nini, sawa. 3 months later, sawa, kuna movie itatokea. Demu yako atakuwa hapo akiwachio movie, anacheka mbaya sana, sawa. That's how quick people forget you, sawa. Sawa. Yani 1 year later watakuwa na kucelebrate ile siku ya 1 year anniversary. Wana kucelebrate na sherehe. Sawa. Umse aliendanga nini, sawa. Kuna wenye wata move on, kama tuseme wale watu mlikuwa nao kwa relationship, wata move on before hata hiyo 1 year ishi. True. Sawa. So nikalani kitu moja. This life, don't live to impress anyone. Ama don't live ukizile za uoga, watanibeba aje, watanisema aje. Bro, kama ikufurahishi and you want to make a step to move na unajua mahali unaenda itakupea raha, do it. Sawa. Kabisa. Niko na example. There's this friend of mine mwenye he passed away. Sawa. Alikuwa na yeye kwanza alicommit suicide. Alikuwa na dim, alikuwa na nini. Sawa. During it time tukipanga burials na nini hatukuwa hiyo na udemi yake mwenye na alikuwa anampenda sana. Na huyu jamaa alikuwa na ganji, alikuwa anampea matoma nini. Unajua tuliona udemi yake lini? Siku ya memorial service. Hiyo siku akakuja akalia huko akafanya sarakasi mingi. The next day tuna travel tunaenda kuzika umse, sawa. Udemi hata kukuja. Sahi, udemi akona chali yake mpya. Wana travel, wanafanya wherever. Ule kijana ashasaulika. Sawa. So huyu aliishi akimpress dem. Alikuwa analia hadi hataki kuacha dem nini. Yani relationship imekuwa tops design. Dem ndio maisha yangu. Sasa alishaenda. Nimestopisha huyu msichana kuishi? Hapana. No. So whoever you're watching, sawa, usiishi maisha yako kuimpress anyone. Bro, if inakupea stress, leave it. Put yourself first. Mimi hivyo ndio niliweka maisha yangu. Mimi hata saa hii ningekuwa yard hivi, as much as niko na kids, ndaenda niangalie gari mimi na nifurahisha. Sawa. Niende niingie mahali nataka kubai kitu na angalianga hivi naona mimi na nifurahisha na itanifanya ni feel fit. Sawa. Inanisatisfy mimi. Mtoi wangu ako na life yake ya kuishi. Mimi bora niko hapo kumguide na kumprovide each and everything enye anahitaji kwa maisha. Haimaanishi life yangu inafaa kustop. Unaona? As it should. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, this is these are our parting shots. Because as you can see, we just winding up the conversation
the very big question we had as we got to know our msanii wetu big kubwa sana Mr. Seed, the brand yenyewe. So we're just talking about when do you let go, and I trust the session has been enlightening, if not educational, in one way, so that as you go about life, there are things you need to cut off, there are friends you need to leave, change your environment, do bigger things with yourself. You at the very peak of you healthy. But before we go any further, I just want to ask Fiji, I want to ask Mr. Seed, what is that parting shot you would want to say? Anybody apart from the things you've said, the last thing you'd want to tell somebody as you give us your social media platforms? What is that very last thing you would want to say on BM2? This is what you should do on matters when things are not okay, when anything, any kind of advice in regards to the topic we're talking about. What would you want to say? Before I say my parting shot, I have one last question for him. You have never come out or be clear about the fact that you've shifted. So I want to ask you here, have you shifted? Will you shift from, or are you in denial of the fact that umeshift? Najua kuna watu wengi sana wanataka kujua hii kitu. Kulingana na vile nimeongea hapa. How many minutes? 1 hour plus. 1 hour plus. According to you. Haujatupatia clear answer. First, according to you. Naka mtu wako in denial. Hapana. Naka mtu wako confused na whatever anafanya ama kwa maisha. So I just want you to come out clear about shifting. I shifted your type from of music. my previous place where I was living. Now I'm living somewhere else and I'm about to shift to go to my own home. So tell us anyway, about it short. Amecheza leo kwenye ufanya. Amekata kutuambia. Anyway, the last parting shot I would say about letting go of situations. I think if you're in a situation that brings you pain, a situation that is a bit draining you as a person, a situation that is not bringing any positive outcomes, and you feel like you need a change, vile tu tumesema, find people you can talk to, seek help sometimes before just jumping into conclusions. And if you feel you need to grow as a person and a situation is dragging you behind, then follow your instincts. Just let go of the situation for your own good. I think that's all I can say about letting go of situations, because I can't advise you to do something na maybe itakuweka kwa shida ama haitakusaidia. I will advise you to follow your instincts, and venye tu amesema, like, unafaa kuwa umejipanga. If you have a plan A, plan B, plan C, you get, or uko sure mimi nataka ku let go of this situation ndo ni grow, like vuka, just let go and kabisa on to okay. Thank you very much, Mr. Seed. Yes, the parting shot you would want just to tell somebody who has been listening and been following, ile kitu ya mwisho tu would you want to advise them on the same? I think speak out. My favorite verse from the Bible in Proverbs chapter 3 verse 5. Inasema, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge God and he will make your path straight. I think in a speak out, talk to someone before you make any crazy decision. But pia kuna watu God amewabless ni wise, so si lazima wa speak out. Ni mtu tu anaona hii situation inaenda kuniumiza. So kama umeipigia hesabu na ukajua this thing inaenda kuni put in a weird situation, step back, move away, let go, start afresh. Yani kwangi makosa kuanza afresh in life. True. Start afresh. Sisi wote yani kuna jani zetu ni tofauti. Vile mimi nilihandle ama vile mu handle situation zangu si vile u handle situation zako. Get. So wewe unajijua best vile una handling situation yako. Sawa. If you're sure with that situation unataka ku let go,
just let go. Don't kill yourself. Don't kill yourself. Don't stress yourself. But ulali ukule nini, your health comes first. Hata ukiwa na pesa mingi na uko na ma stress na nini, there's nothing you're doing. You're hurting your body. Lakini mimi ni wise man. Very wise. Very wise kabisa. Social media platforms kabla tufunge. Viji, tuambie watu kupate wapi. Well, you can find me on all social media platforms at Afiji. Afiji is AFIGY. Thank you. Wow. Social media platforms zote, lakini sikuangi active almost everywhere. Except Instagram na TikTok. Na TikTok. WhatsApp uko active, eh? Sikuangi active WhatsApp. Calls. Yes, Mrs. Z, maybe you should just share your social media platforms. Usi kila mtu anajua penye. Kuna watu mimi ulilei swali because kuna watu wako tu hapa wako like, kai, kwani wako nchi gani? Unajua watu wanajua mtu anaweza kuwa na ngoma yako lakini anajaribu just to follow what you. Ama kuna pseudo accounts mingi. Mr. Seed Official. Mr. Seed Official. Tafadhali si usitafute, unajua utapata kuna seed wengi. Kuna masudo wengi by the way. So Mr. Seed Official yenye kona blue tick like zote. Yeah. So tafadhali Mr. Seed Official. Kumbuka, this has been Relate 360. My parting shot itakuwa hii. If you're in a position where you're not being yourself, in a position where you're not genuinely happy, in a position where you are constantly criticized and barely appreciated, my friend, there's something one wise man said, akasema, you're holding on to someone who isn't trying to stay, or holding on to something that isn't trying to stay, or even is not even getting easier for you. The best thing to do is find a better environment for you to be you. Because when you are more productive than when you're in a corner and hakuna kitu unafanya without being told what to do. My name is Emmanuel Smile and this has been Relate 360. Kumbuka, tupate hapa every Thursday from 8 p.m. live with the very topics that we talk about everywhere we go, pale base, anywhere, any particular time. This is Relate 360. Kama kawaida, tupatane sato. As you keep on following, subscribing, and for better and for more. Tell us the topics pia ungetaka to discuss in every platform, in any way, in any platform you can, share it with us. We'll be able to discuss it in episode yani. Relate 360, now and forevermore. Tuonane.